today we'll discuss about one of the interesting features of the Selenium, that is disabling or enabling the image. Okay, so the problem we are facing, suppose we are open any URL that is amazon.in. Okay, so আমরা amazon.in ওয়েবসাইট ওপেন করলাম। ওকে, তারপর দেখো এখানে প্রচুর ইমেজ আছে। So lots of images are available here. Okay, so I don't want to wait until those images are loaded. Okay, I want to verify the functionality and then we have to finish our test cases. Okay, so আমরা জাস্ট ফাংশনালিটা ভেরিফাই করব অ্যান্ড টেস্ট কেস ক্লোজ করব। আমরা নট বদার অ্যাবাউট দ্যাট ইমেজ লোড হচ্ছে কি না, আমরা ইমেজ ভেরিফিকেশান বেসিক্যালি করবোই না এখানে, ঠিক আছে? তো আমরা কীভাবে এটা পারফর্ম করবো। ওকে, চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক। সো হিয়ার I have created a new class that is disable image2. Okay, so now in the before test, so I start writing with driver manager dot chrome driver dot setup. Okay, fine. Then what we can use that chrome option. So chrome options. Okay, option op equals to new chrome options. Fine. Okay, then what, option dot add arguments. এবারে এইখানে আমরা কি সেন্ড করব। ওকে, সো এইখানে বেসিক্যালি আমরা সেন্ড করব জাস্ট একটা কমান্ড। ওকে, ডাবল, দ্যাট মিনস হাইফেন, দেন ব্লিঙ্ক, then setting, settings equals to image enabled, image enabled equals to false. জাস্ট এটা আমরা সেট আপ করে রেখে দেবো। ফাইন। ওকে, নাও এরপর আমরা কী করব, ড্রাইভার equals to new chrome driver option. Equals to driver dot manage dot window dot full screen. Fine. Okay, why it is showing error? Fine. Okay, now doing driver dot navigate to okay, now okay, so we are providing this one amazon.com. okay, now just we are okay, so 5 seconds. Fine. Okay, now there is a quit driver is always there. Okay, fine, run. Yeah, see,
Now all image are disabled, right? So if you run once again, check, there's no image available. So that way we can do our functional testing. So that's all for this video. Thank you for watching this.